Hello, Bonjour welcome et bienvenue on de the la part part de la of the gestion president des of PME EPPNE et de ses membres afin de protéger nos Ensemble enfants. pour protéger nos enfants. We Donc, will nous now allons present this présenter cette conference on the conférence sur le theme thème of gender dysphoria ideology, et danger actual actuel danger pour for our l'enfant. children. Nous We allons ensuite will interviewer start with the pour une first première part partie with an une interview entrevue between entre Monsieur Mr. Lucas Lucas Magnus, Magnus, teacher in enseignant French en and français et history, en but histoire now de l'art, retired, and et Madame Mrs. Titine Titine Quinze, Coencé, doctor docteur in en international droit law. international. It will be an Cela sous la forme interview, and d'entrevue. after this, Après I will cela, come back j'aimerais to vous explain to you expliquer comment how nous you can pouvons contribuer contribute to avec us nous to à protect our protéger nos children, enfants et nous and we will commencerons avec le end mot de with la the words présentation. from our president. Donc, Welcome bienvenue to à Mr. Luc Monsieur Magnus Magnus and Mrs. et à Quinze. Madame Quincy. Bonjour, Hello, we Lucas. can be intimate. We work C'est super de together. travailler Can ensemble. you Alors, pourriez-vous introduce us briefly me présenter after brièvement Isabel's après la présentation presentation so d'Isabelle we en can know a espérant en little bit savoir un peu more plus sur from vous? you? So briefly, Isabel has said, my name is Lucas Magnus. I'm a retired French and history teacher, originally from Belgium, and now living in Montreal for 10 years. How can you explain your interest for the Pour le theme thème de of la today's conférence conference, d'aujourd'hui, l'idéologie du Gender genre et danger Ideology, actuel pour les enfants? a danger for our children? Actually, it's been 40 years that I'm in contact with teenagers, and I continue to lead teenage groups here in Montreal. And over the last few years, through my contact with parents here in Quebec, and by listening to what's going on in other countries, I became aware of exponential rise in the number of children and teenagers suffering from gender dysphoria, or at any rate, a malaise in relation to their biological sex, and that they are being asked almost immediately in their schools to begin a gender transition. Before continuing, let's be clear on one point. Personally, and I speak on behalf of many parents as well, we are committed to respecting the dignity of transgender ideology while supporting their often fragile parents. But that being said, as responsible citizens and parents, we can and must ask ourselves why this dysphoria is on the rise. D'abord, First, pouvez-vous nous can you donner give une us a définition de la definition of dysphorie? gender dysphoria? Yes, of course. It's important to know what we're talking about. Gender dysphoria is a profound discomfort experienced by a person, usually from a very early age, who feels discomfort or distress linked to a dissociation between what he or she feels as an identity as a man or woman or boy or girl, his or her gender identity, and the other side, so he feels a Ça a l'air assez dissociation. compliqué. This Est-ce que ça seems arrive quite beaucoup dans toutes les complicated. Is this sociétés? a widespread phenomenon? Yes, it is. In the UK and in the USA, over the last 15 years, the number of teenagers who want to transition has increased by 4,000%. This represents a 40-fold increase in 15 years. In the United States, an estimated 2% of teenagers consider themselves trans. Other countries are following the same trend. Comment pouvons-nous How expliquer can we cette explain évolution? this increase? People, to explain this, people I'd call pro-trans explain this increase by saying that in reality, young people suffering from gender dysphoria have always existed, but that today they can express it better.
However, the assertion that a phenomenon of this magnitude has always existed is not credible, since today we can find no adults who can attest to the fact that they suffered from dysphoria at a young age and would not have been recognized as such. The much more realistic explanation is that this exponential increase is due to a well-established agenda by a tendency that wants to convince young generation that he or she can change their biological sex if their feelings suggested. I invite you now to look a short video where two experts give their consideration on this phenomenon. When we look at what people call is the trans kid, and as well as that, the growing number of trans kids in the last 5 to 10 years, you have to, in many ways, think what's going on, because when you've got this explosion, and it is an explosion, the numbers are phenomenal. For example, in the UK and Ireland, a 4,000% increase in female adolescents seeking medical transition. But in recent years, medical technology has advanced so much that it's offering options, medical options for children to be the opposite sex. And I would argue children don't have the maturity to understand that what they are offering is something that's going to impair their fertility. It's going to impair their sexual functioning. It's going to physically weaken their body in many different ways, such as their heart, raised likelihood of multiple sclerosis, raised likelihood of dementia, and, osteoporosis. A lot of, it carries a very heavy medical burden on the child, on the body. And so for that reason, I reject the concept of the trans child. And I think that we need to attend to what's actually going on, which is there's a growing number of children seeking medical transition who would probably be much better off if we could teach them about gender nonconformity and teach them of freedom of living in a gender nonconforming way without medicalization. Vous préférez avoir une fille trans ou un garçon mort? Pour couper court à tout débat, les transidentitaires brandissent le chantage au suicide, une affirmation idéologique maintes fois démentie par les études sérieuses. Elle fournit l'argument imparable aux adultes militants pour imposer leur idéologie mortifère et son cortège de mutilations sexuelles irréversibles à un nombre croissant de mineurs sous influence. Cette idéologie du genre qui prend ses racines dans un principe qui est de dire il n'y a plus de genre, il n'y a plus de femmes ni d'hommes, il y a une possibilité de variabilité, on rompt avec cette binarité, et pour faire société nouvelle, eh bien, il faut qu'on fasse entrer les nouvelles générations dans cette idéologie-là. Et du coup, on va utiliser le véhicule de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire comme véhicule d'endoctrinement des très jeunes enfants. Qu'est-ce qui se passe avec ces What enfants aussi happens jeunes? then Parce with que these c'est le terme children or young people sexualité. when they declare themselves to be of the opposite Eh sex? bien, selon le corps médical, Well, c'est according to the so-called les- trans-affirmative appelés medical and teaching profession, trans-affirmatifs, which il est is nécessaire de faire it is transitionner necessary le to transition the l'enfant child or ou young jeune en person in question question as quickly afin as de possible sauver des in vies, order to save afin lives. afin de sauver la vie de ce jeune. In Le taux de fact, the suicide suicide est rate effectivement is beaucoup plus much élevé chez higher cette population in this que chez les population autres and jeunes others of adultes. their age. Le mot The d'ordre qu'on watchword répète alors de manière inappropriately inappropriée repeated to aux parents parents, is, vous do you préférez prefer a un trans enfant child trans or ou a un dead enfant mort? child? In C'est-à-dire, other en words, d'autres mots, que si les parents ne if parents suivent don't pas la décision follow de la the transition, decision to on leur transition, dit qu'ils they are sont told that they coupables will de be leur guilty of décision. their On child's essaie death. donc de faire The peur aux idea is to parents scare en leur parents by making them culpabilisant. feel guilty. En In réalité, il reality, s'agit it's d'une a case of manipulation de la part manipulation d'un on the courant part of a militant qui militant veut à tout current prix imposer son desperate point de to vue impose its dans point of l'espace view in this public public et sphere auprès and des on jeunes younger générations. generations.
On a bien vu dans les So we vidéos saw well in the que videos qu'il s'agissait that it's a d'interviews question of françaises qui French se passaient en interviews in France. France. Mais quelles sont But les étapes que ces what jeunes steps do these young suivent people ici au take in Québec? Quebec? Voilà, au Québec, Okay, les jeunes first trans in Quebec, young trans s'auto-diagnostiquent. people self-diagnose. The L'auto-diagnostic en self-diagnosis médecine in et en medicine or psychiatrie psychiatry is est un a concept meaningless qui n'est pas simple. concept. C'est It's le the médecin doctor or ou le specialist spécialiste, or le psychologist psychologue or ou le psychiatre qui psychiatrist who écoute le listens to patient the patient et and émet then alors un issues a diagnostic. diagnosis. Ce n'est pas It's le not the patient qui patient pose who le makes diagnostic. the Et encore diagnosis, plus even si ce more so patient if the est un patient is enfant a ou un child or a mineur minor ou une mineure dont le whose brain cerveau is still est en developing and développement who, et qui, au from a point de vue psychological psychologique, point of est en train view, is in the d'explorer process of son exploring identité his or her avec toutes les identity with contradictions all the et doutes contradiction and qui peuvent doubts that ressortir he de or ce she passé. may feel. Prenons l'exemple Let's d'une take the fille example of a anorexique. girl with anorexia. Est-ce qu'on l'on va Will we accept accepter her qu'elle s'autodiagnostique? self-diagnosis? Est-ce Are qu'on we va lui going donner to des give arguments her reason ultra for logiques, not wanting to eat, parfois de vouloir sometimes for wanting améliorer to son remove her estomac stomach pour qu'elle so n'ait that pas she faim? doesn't eat anymore? Ou est-ce qu'on Or va are we going plutôt to try essayer to de understand comprendre the quelles sont deeper les reasons causes for her profondes de anorexia son anorexie so pour that we pouvoir la can cure guérir her en and prevent évitant que sa her vie soit en life from danger? being in danger? Or, Uh, dans le cas de la Actually, in the dysphorie, case of gender dysphoria, nul no ne one peut can s'opposer à oppose the l'autodiagnostic de cet self-diagnosis enfant ou de of cet this child adolescent, or sous teenager peine on d'être poursuivi. for Dans le cas de out of parents fear qui of being voudraient parler prosecuted. avec leurs In the case enfants of parents et who wish comprendre to be s'il y aurait discuss with d'autres their moyens, children and understand d'autres whether there are solutions, other ils solutions, risquent they d'être risk being enlevés de leur stripped droit of their parental. parental rights. Alors, après After s'être self-diagnosis, auto-diagnostiqués, les Quebec adolescents teenagers québécois can begin peuvent to have their commencer à names faire changer changed, leur nom, en usually général first d'abord in dans leur school bulletin de santé. documents. Depending Dépendant on des the différents school, the établissements educational scolaires, staff il arrive may qu'il be est forbidden by interdit the au personnel school éducatif de to mentir inform pour their les parents. parents. Des Teachers have been enseignants ont forced to été lie to obligés de parents, mentir aux parents and pour legal éviter proceedings les are underway for interdictions qu'on pose pour this. cela. From Après, age les jeunes, à 14, partir de 14 young ans, people can change their avec name on their l'autorisation de birth ses parents, certificate, health qui est insurance nécessaire card, dans ces etc., cas-là, with their parents' il peut permission. faire changer son nom sur At son acte 18 de years naissance, old, sa carte age of d'assurance majority, maladie, they etc. can decide to do Et c'est so on tout. their own. On parlait de But what is the medical l'intégrité aspect of this juridique, problem? mais Alors At the oui, medical level, they consult a oui, health professional, a doctor or les gens psychologist, consultent un professionnel and de la santé, un after getting a médecin, letter of un recommendation, psychologue, et he, après avoir a obtenu letter is peut-être des enough, he or she recommandations can qui start a mettent est treatment with suffisantes, puberty il ou blockers. elle peut commencer un These are traitement still avec des bloqueurs de puberté. reversible, Les even effets if de their ceux-ci sexual sont encore development as a boy or réversibles, girl is interrupted, même si and leur these développement blockers sexuel, à cause are de ces bloqueurs these de blockers puberté, are by no en means tant que garçon ou harmless fille, est interrompu. with all the Et ces associated bloqueurs side ne sont pas effects. du tout inoffensifs, The next avec step tous les is to effets take secondaires qu'ils crossed suscitent. hormones. For L'étape girls, suivante the est de prise masculinizing d'hormones croisées. hormones, Pour les filles, ce testosterone. sont les hormones For boys, the masculinisants, feminizing hormones, qui s'appellent estrogen. testostérone, et pour les garçons, ce sont les Afterwards, hormones they can féminines, continue with surgery estrogènes. to remove the breasts, Après, ils peuvent which is called a continuer avec des mastectomy, chirurgies or pour to remove the retirer les seins, penis, penectomy, ça s'appelle mastectomie, and a ou pour difficult but enlever le possible pénis, construction masténectomie. of Et genitalia, ils peuvent continuer la which is possible with the construction construction of et a penis, possible phalloplasty, des for organes girls, génitaux or avec a la vagina, construction du pénis, vaginoplasty for phalloplastie boys. pour les These filles, are ou la painful and costly surgeries, vaginoplastie pour les which garçons. in Ce sont Quebec des are fully opérations douloureuses reimbursed et by health coûteuses. insurance. Au Québec, It goes elles without sont saying that remboursées these entièrement are par risky l'assurance medical maladie. procedures, and Encore if une fois, il s'agit successful, là d'interventions in médicales case risquées et if surtout, successful, dans le these cas are où irreversible. les interventions réussissent, ils sont This is irréversibles. very important to know this. What c'est does this très mean for important trans ce people in mécontent. concrete terms? Qu'est-ce que cela signifie pour Yes, les it's personnes trans important. concrètement?
We have to know this. c'est important. The man's constructed vagina and a woman's constructed penis are not functional. Et le And pénis trans people construit will des normally femmes be ne sont pas infertile fonctionnels. and so will Les never personnes be able to trans give sont birth to normalement children infertiles, apart ne from pourront jamais medically donner assisted naissance à des enfants procreation. en dehors de So la we're talking procréation about médicale surgeries that assistée. can be compared to cosmetic Il s'agit surgery. donc de chirurgie que nous pouvons All comparer thus à des change chirurgies that changes the esthétiques appearance. The fact is that où while le change building l'apparence. genitalia of the opposite Le sex, fait est que tout their en construisant DNA, des organes their X génitaux or du Y sexe opposé, chromosomes, leur which ADN determine whether they are male or chromosome female X ou from the Y moment of qui conception in the détermine womb, le sexe and masculin which ou determine féminin every dès cell la in their conception dans le bodies, sein will maternel not be et qui changed. détermine chaque So cellule changing de leur sex corps ne remains seront an pas changées. impossibility. Comme quoi changer de This sexe is a pure réellement illusion. reste une We are impossibilité. lying to Pour children by nous telling dire, them that they can become a on boy or a ment girl. aux enfants en leur disant qu'ils peuvent Please, devenir let's un note as garçon well ou une another fille. worrying statistic. Notons Of encore those young cette people who statistique undergo a inquiétante. social transition Parmi les with a jeunes name qui change, entament followed une by transition administration sociale of avec un changement, puberty blockers, almost all suivi of par them, l'administration de bloqueurs de 98%, puberté, continue presque their tous, transition with 98%, crossed hormones and irreversible continuent leur surgeries that render transition them avec des sterile. hormones croisées et des chirurgies So only 2% réversibles of these young people will go back qui once the rendent, process qui has rendront begun. stériles. Is it proven that these children recover from their dysphoria after transitioning? Et Yes, it's a very good un question. peu plus tard. It's not Et at all il faut proven. dire ceci. Selon les We'll statistiques come de back to that a dysphorie de little genre, later. But first, let's say 85% this. des cas According to statistics, disparaît à l'âge adulte. gender dysphoria in Actuellement, 85% les of cases statistiques montrent que disappears la in majorité des femmes adulthood. qui veulent transitionner, pour Statistics certaines currently d'entre show that a elles, majority of girls qu'elles want ont to subi des transition. agressions sexuelles And au for some préalable, of them, the qui les ont reason is traumatisées. that they were Parfois, sexually assaulted at une a young solution age, pour elles which traumatized pour them. éviter leur So détresse. transitioning would be a solution to Ensuite, their il faut distress. aussi tenir compte du Then fait que la there's the dysphorie fact de that genre gender s'accompagne dysphoria is presque very toujours de often problèmes de santé accompanied by mentale, mental health d'autisme, problems, de problèmes autism, and Ces family problèmes sont problems. généralement Those antérieurs à la problems dysphorie de are genre. generally C'est pour ces raisons predate qu'il est gender beaucoup plus dysphoria indiqué itself. pour la For this santé reason, it's mineur much better for the health d'acquérir et de of the soigner les minor to causes de la wait dysphorie, and treat the ou causes of bien les causes dysphoria des problèmes or mentaux underlying sous-jacents. mental problems. Maintenant, pour répondre à votre Now, to question answer your sur les question jeunes about qui whether young transitionnent people guérissent de who leur transition dysphorie, heal from on their peut dire que dans dysphoria, certains we cas, can say that in some ils sont cases they guéris. feel better, Mais les cas sont nombreux aussi but de there ceux are et many celles qui cases of those who continuent à se continue to feel sentir bad mal dans about leur peau. themselves. Et les statistiques And montrent, statistics contrairement à ce que show prétend le personnel that, transaffirmatif, contrary to what trans qu'après une affirmative people transition, staff claim, le that nombre after de suicides transition, ne the diminue number of pas suicides doesn't et qu'elle decrease, ne guérit and pas that les it problèmes de doesn't santé mentale heal de underlying ces mental health situations. problems or Au traumas. contraire, en On the poussant à la contrary, transition, on va pushing for négliger de transition soigner will les neglect to vrais treat problèmes. these young people for their real Une nouvelle problems. étude approfondie A démontre comprehensive new scientifiquement study shows que les personnes qui unequivocally subissent une that people chirurgie who undergo so-called réassignation sex sexuelle reassignment s'exposent à un surgery risque de are suicide 12 times 12 more fois likely to supérieur commit à suicide celui de la than the population general normale. population. Il faut noter aussi que It les should nombreuses also be thérapies noted that lourdes the et many nécessaires heavy pour therapies transition ont required des for conséquences transition graves sur la have santé, serious consequences for the health comme par of these young exemple people. Such l'ostéoporose. a serious risk of C'est pourquoi les osteoporosis. gouvernements de That plusieurs is pays why comme la many Suède, governments l'Irlande, in countries such le as Sweden, Danemark et Finland, ensuite Denmark, and l'Europe later the UK
des pays which pour were lesquels the les first to compagnies put aériennes ont transaffirmation into sont practice revenus have à la reversed normalité their et ont policy, décidé decided d'arrêter to chaque stop année generally les exercices. providing Leur politique de soins transitional de care for transition à minors mineurs, as it car was medically ils ont irresponsible. constaté qu'ils sont irresponsables du It point de should vue also be éthique. noted that a certain number of Le paradoxe est qu'un transitioners, certain nombre de seeing that their malaise transitionneurs, continues, en voyant que leur understand that they malaise have made a continue, mistake and that they comprennent qu'ils have sont très allowed dangereux themselves to be et qu'ils se dragged font laisser along entraîner par by leur their malaise peers through dans social cette contagion, contagion especially sociale. via social Cette networks, and compagnie des also by the sociaux et aussi trans-affirmative par le medical corps médical profession, which had transaffirmatif convinced them qui that les they avait had been born convaincus in the wrong qu'ils body. étaient nés dans le These mauvais young corps. people realized that it would Ces have been jeunes better to comprennent alors remain qu'il what aurait they mieux are valu rester biologically, ce qu'ils male, sont female, or biologiquement, boy or girl. mâle ou femelle, Some then sexuellement. decide to Certains alors detransition décident de and often become the détransitionner. people who Ils alert deviennent other souvent des young personnes qui people alertent to les the plus danger jeunes. of gender ideologies. Il va de It soi que goes la without saying communauté that the trans-affirmative trans-affirmative qui les avait community accompagnés who had vers la accompanied them transition towards les transition now considère regard maintenant them as comme des traîtres. traitors, and Et the le principle of principe de their cette naissance à self-diagnosis leur as odeur different in diagnostique, adulthood quand no ils longer étaient, seems valid. lorsqu'ils étaient jeunes, ne This semble plus attitude on the valable part of maintenant. trans-affirmative staff Maintenant, shows that ils their sont willingness to adultes. transition young people is not C'est-à-dire que motivated by a lorsque les sympathetic ear for the gens young qui de people, leur but an volonté veulent ideological attitude. transitionner In et the veulent following rendre video, you'll see les examples couples of what's bienveillants, really happening mais d'une in Quebec. attitude idéologique. Vous allez voir quand elle va commencer, les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça. Pas en tout. Quand on transitionne, il y a beaucoup de monde qui nous accueille. Il n'y a personne qui nous remet en question en tant que tel. Après, je pense que c'est la troisième rencontre. Elle m'a dit, maman, elle dit... Finalement, je suis un garçon trans. Parce que je préfère être un garçon efféminé qu'une femme butch. Mais tout n'est pas si simple. Clara est instable, impulsive et hypersensible. Plusieurs professionnels détectent des traits TPL, le trouble de la personnalité limite. Ses parents évoquent cette hypothèse avec la psychologue. J'ai demandé, mais pourquoi ça serait pas TPL? Je voulais voir sa réaction. Elle m'a répondu que TPL n'existe pas. Les TPL sont des transgenres. Au Québec, pour amorcer une transition médicale, il faut au moins une lettre de recommandation d'un professionnel. Clara l'obtient et passe à la première étape. En premier, on reçoit du Lupron. C'est des bloqueurs d'hormones. Ça stoppe la puberté. Le Lupron, un médicament qui freine la production d'hormones pendant la puberté et permet à l'ado de réfléchir à son genre. Depuis 2010, les prescriptions des adolescentes ont sextuplé selon les données de la RAMQ. Et une étude montre que 9 ados sur 10 qui prennent des bloqueurs continuent vers une transition médicale. Ça a arrêté mes menstruations immédiatement. Clara passe à la prochaine phase, la testostérone. Elle a 15 ans et au Québec, il n'y a pas d'âge minimum pour en recevoir. En 2013, 10 jeunes filles de 14 à 17 ans ont reçu des prescriptions de testostérone. En 2023, elles étaient 97. J'ai commencé à avoir plus de pilosité. Puis aussi, ma voix est devenue plus grave. Encore là, j'aimais pas plus ce que je voyais qu'avant. Elle nous avait dit, vous allez voir, quand elle va commencer, les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça. Pas en tout. Le changement a continué, mais je voyais pas le bienfait sur sa santé. Il n'y a rien qui changeait. C'était juste douloureux. On a tout le temps derrière la tête comme elle peut se suicider. Là. Après 4 mois de testostérone et plusieurs tentatives de suicide, Clara est internée à l'hôpital Rivière-des-Prairies.
Ses parents veulent savoir, leur fille a-t-elle ou non un trouble de la personnalité limite? Quand j'ai dit que la clinique nous avait dit que les TPL n'existent pas et qu'ils sont transgenres, les médecins en place et psychologues ont sauté, puis ça a été un « quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? » Puis là, il a dit « Voyons, l'hôpital est rempli de TPL. » L'hôpital remet en question le diagnostic de dysphorie de genre. Leur psychologue recommande une thérapie et fait cesser les injections de testostérone. Mais à sa sortie de l'hôpital, Clara recommence à s'injecter et elle retourne directement chez sa psychologue. Les séances, à chaque fois que ça finit, je dis de quoi vous avez parlé, bien que j'avais le droit légalement de demander d'aller dans les toilettes pour hommes. J'ai dit, OK, mais avez-vous parlé d'autre chose? As-tu fait une thérapie? C'était jamais à propos d'une thérapie. J'ai dit, ça va faire. Là. J'ai dit, on parle juste de ça. Je vous paye pas pour lui la renseigner au niveau des points légaux, puis qu'est-ce qu'elle peut faire, puis qu'est-ce qu'elle peut militer. Moi, je voulais qu'elle vous voie pour que vous puissiez l'aider. Puis ça a été la dernière rencontre parce que là, clairement, elle l'aidait pas. De son côté, Jane veut passer à la prochaine étape, la mastectomie. C'est sûr, le fait que je voyais les autres gars autour de moi qui étaient en chest sur le bord des piscines, j'étais comme, je me sens gars à moitié. Je sens que c'est pas authentique. 1 an et demi après sa première dose, Jane se fait enlever les 2 seins dans une clinique privée. C'était en août dernier, elle venait d'avoir 18 ans. Clara, elle, en avait 17. La Suède et la Finlande ont renoncé, sauf exception, aux bloqueurs de puberté. Les 2 pays ont aussi limité à 16 ans l'accès aux hormones de l'autre sexe. Quant aux mastectomies, elles sont interdites aux mineurs. Ce qu'on a conclu, c'est qu'il n'y a pas de données probantes qui prouvent les bénéfices. Ou alors que ça diminue réellement les symptômes d'anxiété, de dépression ou les pensées suicidaires. Et ça veut dire que globalement, on ne peut pas recommander le traitement. Au Québec, le Collège des médecins dit réfléchir à la question des soins de santé des personnes trans. On aime ça parler du modèle scandinave au Québec. Bien, le modèle scandinave, on devrait peut-être s'y intéresser par rapport aux transitions de genre aussi. Pour ne pas faire de tort à sa fille, Antoine nous a demandé de changer leur prénom. Amélie s'est fait proposer une transition médicale alors qu'elle était hospitalisée pour une autre raison. C'est arrivé à Sainte-Justine. Antoine s'y dit profondément troublé par l'absence de garde-fous pour protéger les adolescents troublés. Il dénonce l'empressement à présenter un traitement médical sans vérifier la présence de dysphorie de genre. Nous avons rencontré d'autres parents qui ont vécu le même genre de situation avec leur fille de 13 ans. Eux aussi ont l'impression que la voix des parents n'est pas entendue. Il y a beaucoup un discours de peur qui accompagne, mais... Tout est basé là-dessus. Bien, c'est ça. C'est la culpabilisation aussi qui vient avec. Si tu le fais pas, tu mets ton enfant en danger. Si tu ne vas pas dans cette direction-là, tu es un mauvais parent. D'ailleurs, c'est écrit de facto. Can you give us a definition of gender ideology? Yes, it's important to understand, to really understand well. Gender ideology is a set of opinions or beliefs of a group of people who believe that they can self-determine their gender identity dissociated from their biological sex. That is the definition. Gender ideology is based, to explain a bit more, is based on the idea that there is a vast spectrum of genders. Here are a few examples. We have a fluid gender, a person whose gender changes with time or circumstance. Agender, a person which is not affiliated with any gender. Bigender, a person who identifies with 2 genders simultaneously or alternately. Half gender, for example, half woman or half man.
Genderqueer, a gender identity that does not fit into traditional categories. Astral gender, related to the universe, to energies, to stars. Animal gender, linked to specific qualities associated with an animal. But according to gender ideology, there is an infinite number of genders, depending on how each person feels. Could you explain the danger of teaching this ideology to our children in particular? Yes, indoctrination of this ideology is dangerous because it sows confusion in the minds of our children and teenagers at a time when they are developing physically and psychologically, searching for their identity and therefore vulnerable. Teaching them the lie that their gender is insignificant and can be deconstructed or reconstructed according to their feelings poses a great danger to their physical health and psychological equilibrium. This is a clear abuse of power by adults. Gender ideology has also an incoherent aspect. On one hand, it considers biological sex to be indefinable and useless, but on the other hand, it maintains that it is possible to be born in the wrong body. In other words, in a body with an unsuitable sex, and that it would be therefore possible, even desirable, to change sex through sexual transition. To consolidate this belief, everyday language is transformed and new terminology is used, such as sex assigned at birth, as if sex depended on an arbitrary decision. Scientific reality, however, tells us that sex is not assigned, but recognized at birth and is defined from the moment of conception in the mother's womb by the X or Y chromosomes. What's worrying is that this ideology is taught in a diffuse way in all courses from elementary schools through secondary 5 in a cross-cultural curricular way, and even more explicitly in the sex education courses that have been given as part of the CCQ program, Culture and Citizenship of Quebec, since September 2024. Yes, I appreciate the word incoherent. Listening to you, we understand well that this ideology includes so much contradiction. All ideology with contradiction, according to me, according to most people, is cannot succeed. Could you give us some concrete examples of what is taught in our schools? Yes. We will give some examples, concrete examples through a video, which I propose to you. This is a video where Jean-François Lisée, journalist and politician, well known, answers to Mrs. Alni Poulin-Safason, who is in charge of the research for the Government of Canada on transgender children. Est-ce que, selon vous, puis je commence avec vous, madame, est-ce que ce qu'on enseigne à l'école peut faire naître des craintes légitimes chez des parents? Là, parce que ça a été le début d'un des débats. Là. Je vous écoute. Bien, c'est sûr que ça peut peut-être faire naître des craintes. Est-ce que ces craintes-là sont justifiées? C'est une autre question. En fait, j'aimerais bien entendre les craintes parce que moi, j'ai regardé le contenu du programme d'éducation à la sexualité. Puis bon, il n'y a pas grand-chose qui parle de l'identité de genre. Mais j'aime beaucoup les faits. Et lorsqu'on dit sur cette antenne et ailleurs qu'en aucun cas au primaire, on enseigne que le sexe n'existe pas, c'est le contraire. Je vous ai envoyé une illustration qui est recommandée par le gouvernement du Québec dans les écoles primaires, où on demande aux enfants de faire leur licorne du genre. Et dans la licorne du genre, bon, il y a l'orientation, mais il y a aussi quel sexe
avez-vous? Est-ce que vous êtes homme, femme, autre ou intersexe? Ben là, on dit, ben, le sexe n'existe pas. C'est soit homme, femme ou autre. Donc, on ne dit pas qu'on n'enseigne pas dans nos écoles primaires qu'il y a autre que le sexe n'est pas un continuum. Il y a plusieurs autres instruments comme ceux-là qui montrent que dans un des instruments, c'est écrit une infinie de possibilités pour le sexe. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que aussi le gouvernement du Québec fait la promotion aux primaires de deux instruments qui s'appellent l'histoire de Sam et Sam, qui est un petit garçon qui décide de devenir une fille et une petite fille qui décide de devenir un garçon. La vidéo a été vue 1 million de fois. Est-ce que c'est bien de montrer ça à des enfants primaires? Je ne le sais pas. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'enseigne pas ça à l'école primaire au Québec cette année. Mais ce que je trouve dérangeant, c'est que nulle part dans les 600 pages du guide pédagogique d'éducation à la sexualité, on ne parle des types masculins et féminins qu'on pourrait valoriser. Ce qui est valorisé, en fait, tout ce qui concerne l'hétérosexualité, c'est négatif. C'est l'hétéronormativité, l'hétérosexisme, le privilège hétéro et les stéréotypes. Alors, il n'y a aucun moment, je suis sûr que les profs le font, mais dans le matériel pédagogique qui est donné, il n'y a aucun moment où on dit, tu sais, être un garçon, il y a des côtés positifs. Puis être une fille, il y a des côtés positifs. Puis des garçons qui aiment les filles, il y a des côtés positifs. Ça n'existe pas. Je vous mets au défi de me montrer où dans les 600 pages, on montre ça. Le problème que j'ai, c'est que, et puis je vous remercie d'admettre que vous prenez pour acquis que comme la société est hétérosexuelle, on n'a pas besoin de le renforcer à l'école. Mais moi, je vous dis non. Je vous dis, on a besoin de l'égalité des choix sexuels à l'école. Et en fait, la seule chose qui est célébrée à l'école selon le programme, c'est l'expérience queer. Il y a une queer normativité qui est en train de remplacer l'hétéronormativité. Et lorsqu'on parle de l'expérience hétéro, c'est toujours, et même on dit, les stéréotypes masculins et féminins sont nocifs. Et il n'y a jamais un moment où on dit de valoriser l'expérience hétéro masculine ou féminine. Et je pense que ça crée une distorsion. Ce n'est pas l'égalité des genres. Et donc, il y a des célébrations aussi du mois de la fierté. Il n'y a pas de célébration de l'hétérosexualité. Il y a une hiérarchie qui est en train de se créer entre ce que j'appelle la queer normativité qui est positive et l'hétéro-expérience qui est constamment présentée comme négative, homophobe. Yes. So what Jean-François Lépine answered, this is what he had to say. We can add to this the practices we know in Quebec of drag queens, men, professional actors, cross-dressed as women who come to daycares, libraries, etc., to make our children believe through well-elaborated stories that they can change their sex if they feel it, or if their imagination suggests it to them. Very young children, 5, 6 years old. Oh my God, this is very difficult to face this reality. We really have the feeling that we are numerous who desire to know more about the situation. So I am convinced, listening to you, that this is truly very serious, and we can no longer deny the existence of gender ideology in its teaching in our schools, with serious consequences for our children, our families, and society as a whole. What can we do about it? That's the only question I would like to ask to you. Yes, it's very difficult because the fact that activists are denying that gender ideology is being taught as expressed by Mrs. Annie Poulin-Safason and others is not a trivial fact. They deny this. Deny that we teach this gender ideology. This denial of reality is certainly not due to the incapacity of these people who are intelligent and qualified, but is rather due to a desire to manipulate in a covert way our students who spontaneously trust adults in authority.
and at the same time to put the adult population, they want to influence the adults, and they want to put them to sleep, so to speak, in particular parents. But in this situation, we're numerous as parents and citizens through the questioning of our children, who are sometimes shocked or even traumatized, that it's indeed a method of indoctrination. And what makes this ideology even more dangerous is the fact that under the guise of educating our children in positive values such as inclusivity and the fight against discrimination, it instills in our children's minds that it is the idea that it's normal and licit for every child to be able to choose his or her gender identity as he sees it fit, completely dissociated from his biological body, which he can construct or deconstruct as he sees fit, like an object. How is this ideology presented in school curricula in Quebec, and what do scientists have to say about it? Yes, for this, let's look a video from Mr. François Chapelot, Professor Emeritus of Biology at the University of Ottawa. Voici les définitions d'identité de genre qui proviennent des documents du ministère de l'Éducation du Québec. Les définitions de genre et d'identité de genre sont regroupées dans la même définition dans le guide à l'intention des milieux scolaires sur la diversité sexuelle et de genre. Le texte se lit comme suit. Identité de genre. Expérience personnelle, sentiment profond et intime du genre d'une personne. Le genre est un continuum largement compris comme ayant deux pôles, masculin et féminin, mais toutes les nuances entre ces deux pôles et à l'extérieur de ceux-ci sont possibles, personnelles et légitimes. L'identité de genre d'une personne peut être différente du sexe qui lui a été assigné à la naissance. Un peu plus loin dans le glossaire, on indique que cette identité de genre peut fluctuer dans le temps. Voici les définitions qui proviennent du glossaire de la composante éducation sexuelle du nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Pour le genre, on dit processus social et historique de différenciation et de hiérarchisation des femmes et des hommes, ainsi que du féminin et du masculin. Le genre s'observe à travers les normes, les comportements et les significations accordées à ces catégories, qui sont les pôles d'un spectre comprenant une multitude de possibilités. L'identité de genre et de sexe sont regroupées dans la même définition. Le texte dit « conscience ou conviction d'appartenir ou non à l'une ou l'autre des catégories de sexe et de genre ». Bon, clairement, il n'est pas souhaitable que des définitions créent plus de confusion que de résolution. Malheureusement, c'est le cas de ces définitions. La première ne définit pas le genre, mais explique qu'il est un continuum. Dans la deuxième, le genre est défini comme un processus. Néanmoins, on peut extraire de ces définitions que le genre fait référence au cadre social dans lequel vit une personne, c'est-à-dire les normes, les comportements, les rôles associés au fait d'être une femme, un homme, une fille ou un garçon, ainsi que les relations entre ces catégories. L'identité de genre serait le ressenti d'une personne par rapport à son genre. Selon la première définition, l'identité de genre ne se limiterait pas à un continuum masculin-féminin, mais s'inscrirait aussi à l'extérieur de ce continuum. Cela peut aussi inclure les personnes biogenres, celles qui se sentent proches de la nature, ou les personnes qui ont un genre astral, celles qui se sentent proches de l'espace. En fait, il y en existe des dizaines d'autres ressentis de genre. Les écoles doivent enseigner à nos enfants le respect des minorités et de la diversité. Mais il est inconcevable d'avoir dans nos programmes scolaires
du matériel pédagogique et des définitions du sexe qui n'ont aucune réalité scientifique. Il est désolant que par souci d'acceptation de la diversité, on enseigne à nos enfants que le sexe est assigné à la naissance, qu'il se situe sur un continuum ou que l'enfant peut se fier entièrement à son ressenti pour savoir s'il est une fille, un garçon ou autre, et ce, sans tenir compte de son sexe biologique. Il est inconcevable et irresponsable que l'on célèbre la diversité sexuelle en faisant abstraction de la réalité binaire du sexe et du fait indéniable que nous sommes mâles ou femelles et que cet identifiant est présent depuis que la première cellule de notre être existe et qu'il le sera pour toute notre vie. L'appartenance sexuelle est déterminée à la suite de la fécondation et elle est présente dans toutes les cellules du corps et va dicter le développement du système reproducteur et les comportements propres à chaque catégorie sexuelle, c'est-à-dire mâle, femelle. En ce sens, l'identité sexuelle d'une personne a un fondement génétique, c'est-à-dire inscrite dans ses gènes, un fondement biologique par exemple, l'action hormonale avant et après la naissance, et une composante sociale, de par le fait que nous vivons en société. Chez l'humain, le mot « femme » identifie la femelle adulte de l'espèce, le mot « homme » est le mâle adulte de l'espèce. En effet, des notions antibinaires, c'est-à-dire des notions de genre et d'identité de genre, se sont imposées dans le débat social, politique et juridique québécois, et aussi dans nos écoles. Une société n'a rien à gagner en niant l'existence d'une réalité observable telle que le sexe binaire. Ce déni de réalité est futile et toxique pour le vivre ensemble. Il nuit à la qualité de l'éducation de nos enfants. Cette réalité évolue depuis plus d'1 milliard d'années. Le sexe ne peut pas être redéfini ou déconstruit en fonction d'enjeux sociologiques et politiques. Ainsi, les catégories sexuelles ne sont pas remises en question par l'existence d'individus ayant des anomalies du développement sexuel, ne sont pas remises en question par la complexité des étapes du développement sexuel et sa variabilité entre les individus, et ne sont pas des catégories arbitraires ou des constructions sociales. Les catégories sexuelles n'ont pas été créées par les classes dominantes pour opprimer les minorités sexuelles ou pour imposer l'hétéronormativité dans la société. Pourquoi l'école ne se contente? We are now coming to a question which we are all preoccupied as how have we gotten to where we are? Yes, we have to know the origin of this ideology. To understand this, it is useful to know the basis, the theoretic basis of gender ideology. We will now do a brief history of how this theory was born. It was part of an evolution of a conception of sexuality since the controversial studies on sexuality of Alfred Kinsey. We have to know that Kinsey was declaring himself openly pedophile. In the same line, John Money, a scientist who used Kinsey's doubtful theories, has published in the 1960s his studies on gender. However, his works have gotten certain scientific people or pseudo-scientific people that we can separate biological gender from what we call gender ideology. Here's a short video of this very poor and sad figure and the failure of his experience. Il était une fois Brian et Bruce Reimer, deux petits garçons jumeaux nés au Canada en 1965. Âgé de quelques mois, Bruce fut circoncis à la suite d'une infection urinaire, mais cette banale opération tourna très mal, au point qu'on dut procéder à l'ablation de son pénis. John Money était un psychologue et sexologue réputé, un chercheur reconnu de la prestigieuse Johns Hopkins University de Baltimore.
C'est peut-être le goût de la gloire et de la célébrité qui le poussa à se livrer à une bien curieuse expérience qui aurait pu faire pâlir d'envie le docteur Frankenstein. Il proposa de transformer Bruce en fille. Bruce fut castré et subit une opération pour donner une forme féminine à ses organes génitaux mutilés. Bruce fut rebaptisé Brenda et élevé comme une fille, avec des rubans dans les cheveux et des soquettes roses. Il fut demandé aux parents de garder secret ce changement de sexe. Brenda ne devait jamais savoir qu'elle fut Bruce à la naissance. Comme d'autres universitaires des années 60, John Monet croyait et voulait prouver que toutes les différences de comportement entre garçons et filles étaient le résultat d'un apprentissage. On ne naît pas femme, on le devient. Voilà bien une assertion prise au premier degré. Pendant plusieurs années, John Monet publia des rapports sur l'évolution de Brenda, décrivant chez elle un développement féminin parfaitement réussi. Le prétendu succès de la réassignation en fille du jumeau, largement diffusé dans les publications scientifiques, fit de John Monet une figure incontestée du monde médical et eut comme conséquence la légitimation d'un protocole redoutable, soutenu par toute une armada de psychologues, de psychiatres, de chirurgiens et d'endocrinologues. Si ton pénis n'est pas à la bonne longueur, un peu différent ou accidenté, schlac, on te le coupe et on te transforme en fille. Et c'est ainsi que furent traités des centaines, des milliers d'intersexes de par le monde. Mais revenons à Brenda, car les années passent. Brenda se mit à péter les plombs avec des poussées suicidaires. Elle ne supportait plus ce curieux docteur Monet qui la suivait depuis son plus jeune âge, scrutait le moindre détail de son évolution et de son anatomie, et la harcelait de questions pour savoir si elle préférait les poupées ou les trains électriques. Tant et si bien que sa famille arrêta le suivi. Adulte, Brenda, ayant réussi à percer le secret de sa naissance, voulut reprendre son identité masculine. Elle arrêta les oestrogènes qui avaient provoqué le développement de sa poitrine et passa à la testostérone. Mais John Monet était un affreux menteur et il s'abstint de publier quoi que ce soit sur le cas qui pût laisser entendre que la réassignation n'avait pas réussi. La machine médicale était en route et plus rien ne pouvait l'arrêter. Cette histoire se termina par un double suicide des jumeaux, l'un en 2002, l'autre en 2004. Yes, it's a very sad story. But what is sad as well is to realize that in spite of the disastrous experience of David Reimer, gender theory has been developing since the 1960s. And especially since the 1970s, gender theory has made its way through strong lobbying of national governments and international institutions, such as the UN and the World Health Organization, whose standards recognize different gender identities. These organizations have officially depathologized gender ideologies, which makes people who would like to cure this sickness are at risk of being brought to court. In Quebec, this depathologization exists since 2019. This agenda has been financially supported since the 1990s by billionaires who themselves are trans or trans-affirmative, who either directly or through their powerful multinationals have invested billions of dollars, mostly US dollars, in the LGBTQ agenda. In fact, the LGBTQ agenda had been focused on for some decades on the recognition of same-sex couples. But once this goal had been achieved and the flow of money to the LGBTQ community was in danger of coming to a halt, since we had achieved our goal, in order to make all that money to continue to arrive to the community, we had to find another cause.
And we found the cause of the trans people. It goes without saying that the pharmaceutical industry has a vested interest in this lucrative trans business. Thank you very much. What can EPPNE tell us in conclusion? To use the title of this conference, why is gender ideology a danger to our children today? Yes, we arrived to the conclusion of this presentation. According to EPPNE, by teaching gender ideology in the CCQ courses, Quebec schools are guilty of 7 transgressions that represent 7 serious dangers for our children. And here's the first transgression. Quebec schools unfairly present gender ideology as a scientific truth. It uses the language sex assigned at birth, which leads our young people to the erroneous idea that we can be born in the wrong body and that sex is decided arbitrarily. Biological sex is determined at conception by the X and Y chromosomes. It is not assigned, but determined. And here's the second danger. By presenting our children with the possibility of changing their gender identity, schools are mixing the private and public spheres and failing to respect children's privacy. It intrudes on their psychological development, creating confusion and unease about their identity. And the third transgression and danger, it is irresponsible for adults, health professionals, to affirm the thoughts or feelings of minors in full intellectual and psychological development by proposing a medical transition which harms their healthy bodies and will have harmful consequences, including sterilization for the rest of their lives. The fourth danger, gender ideology makes us see the body as an object that we can construct or deconstruct as we wish. In this vision, the body is experienced separate from the spirit and sexually separated from love. In this vision, everyone ultimately finds themselves more alone and vulnerable. The fifth transgression of the school is this one. By teaching gender ideology and by refusing to inform parents of the content taught in schools, schools in Quebec go against the Charter of Human Rights and those of Quebec, which clearly stipulate that parents are the first educators of their children. This rejection of parental authority involves methods specific to totalitarian ideological systems. We come to the sixth danger. Gender ideology makes us believe that we can create our own gender identity, ignoring our biological sex and consequently ignoring the difference and the beautiful complementarity between men and women. And the last one, the last danger, which constitute a danger for our children and for society, the whole of society, we find it important that school teaches respect for each person, but the school commits a serious moral, social, and civilizational error by failing to highlight the beauty and importance of the family made up of a father and a mother. This family remains the core of our society because it gives birth to our children and in most cases succeeds in giving them a harmonious education. Thank you for this 7 dangers that are very, very interesting. We hope really that our listeners
will listen and understand the risks that there is associated to gender ideology and also to sex education in our schools. So that's a question we can ask ourselves, is to know how can we avoid these impacts. That's the question we can ask ourselves, but there is hope. There is really hope because we are here, because together we can protect our children from the dangers of ideology. Thank you very much for your attention. Thank you, Lucas, and thank you, Titine, for this presentation, which is really troubling and edifying. Members of EPPNE are concerned about protecting children and to ask for the respect of parents as first educators of their children. So we have all understood this presentation. We have asked you to support us in our commitment. Here are the different ways you can do it. First one, take time to talk with your children. Take time to consult, to listen to them. Take time also to consult the literature offered to them in all their lessons. Require the teachers to have the schedule and the content of the courses, specifically the one on sexuality. And if you are refused, which often happens, or if you're unsure about the content, please contact us. We have a process through which you can react. Become a member of EPPNE. Sign up to receive all notifications. The website is eppne.ca, Ensemble pour protéger nos enfants. Follow us also through our website and also on our social networks to stay informed about our upcoming events and our training. Share information in your own networks. Send us your testimonies in audio, video, or in writing. This can be distributed anonymously. Become a volunteer. Every expertise is welcome. Make a donation. Help us financially. So I will finish with the word of our president who could not be with us, who wants to thank you to have participated. She tells us that we are a team of volunteers dedicated to protecting children and to ask the parental authority to be respected. She asks us to she invites us to support our efforts. Thank you very much for your participation. We hope to see you next month to our next training, and you will have the information by following us on the website and thank you and see you soon.